So you can see saponification number, examination of saponification number. Okay. So on refluxing with alkali, triacylglycerol, and hydrolyzed to give glycerol and potassium salt of fatty acid. This process is known as saponification. You can see this is triacylglycerol. Okay, this is triacylglycerol. Now we react with either sodium hydroxide or potassium hydroxide. What will be happen? Here you will get a glycerol, and this fatty acid will react with the sodium or potassium and will make soap. This process is known as saponification. আমরা দেখতেছি একটা যে এটা ট্রাইসালগ্লিসারল এর সঙ্গে আমাদের 3 অণু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অথবা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি বিক্রিয়া করে তাহলে কি হবে, এটা গ্লিসারল হয়ে যাবে। আর এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো এর সঙ্গে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম যুক্ত হয়ে সোপ তৈরি করে, এই ঘটনাটাকে বলা হলো saponification. Now, the saponification number is the number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize the fatty acid resulting from the complete hydrolysis of 1 gram of fat. So it is saponification number. তাহলে 1 গ্রাম ফ্যাটকে স্যাপনিফাই করতে যত মিলিগ্রাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দরকার তাকে তার স্যাপনিফিকেশন নাম্বার বলে। দেখো তো ঠিক আছে কিনা। So now, what is the importance of the saponification number? The saponification value gives an indication of the nature of the fatty acid, constitution of fat, and thus depends on the average molecular weight of the fatty acid constitution of fat. The greater the molecular weight, the longer chain carbon, the smaller the number of fatty acids is liberated per gram of fat hydrolyzed. Therefore, the smaller the saponification number and vice versa. So what is it? আমরা যদি ফ্যাটি অ্যাসিডের চেইন যদি ছোট হয় তাহলে স্যাপনিফিকেশন নাম্বার বেশি হবে, আর ফ্যাটি অ্যাসিড যদি লম্বা চেইন হয় তাহলে স্যাপনিফিকেশন নাম্বার কম হবে। বললো স্যার এটা বুঝলাম না, ঘটনাটা কি? ঘটনাটা হইলো, তোমরা মার্বেল চেনো, তোমরা কি আমার কথা শুনতেছো? জি স্যার। তোমরা মার্বেল চেনো সবাই, তাই না? জি স্যার। একটা মার্বেলের মনে করো ওজন হলো 5 গ্রাম। এখন তুমি 100 গ্রাম মার্বেল নিলা, তাহলে কয়টা মার্বেল থাকবে? 20টা। আর আমি যদি 10 গ্রামের মার্বেল নেই তাহলে 100 গ্রামের মার্বেলে কয়টা মার্বেল থাকবে? 10টা। 10টা। গুড। তার মানে সাইজ ছোট হইলে সংখ্যা বেশি হবে, আর সাইজ বড় হইলে সংখ্যা কম হবে। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের যদি 1 গ্রাম ফ্যাট নেই, যদি ফ্যাটি অ্যাসিড লম্বা হয়, লং চেইন হয়, তাহলে সংখ্যায় কম হবে, আর যদি শর্ট চেইন হয় তাহলে সংখ্যায় বেশি হবে। লং চেইন হইলে সংখ্যা যখন কম হবে তাহলে তার সঙ্গে রিঅ্যাকশন করতে কম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লাগবে, আর যদি শর্ট চেইন হয় সংখ্যায় বেশি হবে, তার সঙ্গে রিঅ্যাকশন করতে বেশি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড লাগবে। এই জন্য এই শর্ট চেইনের ক্ষেত্রে কি হয়, স্যাপনিফিকেশন নাম্বার বেশি, লং চেইনের ক্ষেত্রে স্যাপনিফিকেশন নাম্বার কম। আর এটার গুরুত্ব কি, আমরা কোনো ফ্যাট এটা খাঁটি না ভেজাল জানার জন্য আমরা এই স্যাপনিফিকেশন নাম্বার টেস্ট করি। So we should know is it pure or adulteration is there. For this we do the saponification number. So like I'm giving an example. If any oil, the saponification number it should be like 200 to 220. Now if it is more than 220, that means there is adulteration. Again, if it is less than 200, that is also adulteration. Is it clear? ধরো আমরা বাংলায় যদি বলি, আমরা অঙ্কে 3 4 কত হয়? 12 স্যার। 7 লক্ষ লক্ষ 13 নাম্বার পাবে না স্যার। 11 লিখলে ভুল হবে। তাহলে কত হইতে হবে? 12ই হইতে হবে। 12 বেশি লিখলেও ভুল, কম লিখলেও ভুল। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের কোনো একটা তেলের আমি যদি টেস্ট করি, এর স্যাপনিফিকেশন নাম্বার যা হওয়ার কথা তার থেকে যদি বেশি হয় তাহলে বোঝা গেল আমাদের ভেজাল আছে, তার থেকে যদি কম হয় তাহলে বোঝা গেল কি হবে, ভেজাল আছে। যা হওয়ার কথা তাই। এইভাবে আমরা কি বুঝতে পারি কোন একটা তেল, সে সয়াবিন তেল বা সরিষার তেল, এটা খাঁটি না ভেজাল। এবং এই যে এই স্যাপনিফিকেশন নাম্বার আমরা জানি না তোমরা ইউনিভার্সিটি আসতে পারবা কিনা। যদি ইউনিভার্সিটি আসতে পারো ইনশাআল্লাহ আমরা ল্যাবে কি করব, তোমাদেরকে টেস্ট করি, তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল আছে, এটা প্র্যাকটিক্যাল করি তোমাদেরকে দেখাবো। আজকে অবশ্য শিখাবো যে কিভাবে ই করা হয়। এইটা পরে একটু পরে আলোচনা করবো, এইটা প্র্যাকটিক্যালটা। আমরা অন্য টেস্টগুলো ঘুরে আসি।
Okay. Now, so it is clear for you about saponification number. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Now we'll go for iodine number. What is iodine number? The number of grams of iodine absorbed by 100 gram of fat is called iodine number. Why this happens? The reason is that when there is a double bond is there in fat, this double bond, they actually absorb iodine. So by the iodine number, we can understand it measures the degree of unsaturation of fat. So more unsaturation or more double bond, there is more iodine number. So saturated fatty acid has less iodine number. Polyunsaturated fatty acid has more iodine number. Clear? Okay. So now acid number. This two is actually for adulteration or pure. But this one, acid number, that is rotten or rancid or not. So the number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize the free fatty acid present in 1 gram of fat is called acid number. It is used in determining the extent of rancidity of fat due to presence of free fatty acid. When we will go next chapter about rancidity, you will find there is one kind of rancidity known as microbial rancidity. Due to this microbial rancidity, the free fatty acid is produced from fat. So now you should know that the amount of free fatty acid. This test is known as acid number. আমরা দেখবো একটু পরে আলোচনা করলে যখন ফ্যাট পচে যায় তখন কি হয়, এই ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে থেকে ট্রাইসাল গ্লিসারল থেকে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হয়। এই ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড 1 গ্রামে ফ্যাটে কি পরিমাণ ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে এটাকে নিউট্রালাইজ করতে যত মিলিগ্রাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দরকার তাকে তার কি বলে অ্যাসিড নাম্বার। এর আগে টপিকে আমরা স্যাপনিফিকেশন আয়োডিন নাম্বার দিয়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে ফ্যাটটা খাঁটি না ভেজাল, আর অ্যাসিড নাম্বার দিয়ে আমরা বুঝতে পারি এই ফ্যাটটা কি হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে না ভালো আছে। Is it clear? Yes, sir. Now acetyl number. What is acetyl number? The number of milligrams of potassium required to neutralize acetic acid liberated by saponification of 1 gram of fat after it has been acetylated is called acetyl number. Okay, so now is actually done for hydroxy fatty acid. So when there is hydroxy fatty acid, if we acetylate it, it produce acetic acid. Now the number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize this acetic acid is known as acetyl number. তাহলে আমরা কি বুঝলাম, যখন হাইড্রক্সি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে তাকে অ্যাসিটাইলেশন করলে কি হয়, অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। এই অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে লিবারেশন করতে এই বা নিউট্রালাইজ করতে যে পরিমাণ যত মিলিগ্রাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দরকার তাকে আমরা কি বলবো, অ্যাসিটাইল নাম্বার। এটার মধ্যে আমরা কি বুঝতে পারি, এটার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি যে ফ্যাটের মধ্যে কতটুকু হাইড্রক্সি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। ক্লিয়ার? আর আমরা একটু পরে আরেকটা দেবো, এই যে পাওয়ার পয়েন্ট দেখাবো, যেমন সাপোনিফিকেশনের নাম্বারে যেমন দেখালাম এইগুলোরও আমরা দেখাবো, কি বলে ওই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখাবো, তখন হয়তো আমরা আশা করি তোমাদের কাছে আরো ক্লিয়ার হবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? নেক্সট আরএম ভ্যালু। It is the number of milliliters of 0.1 normal potassium hydroxide required to neutralize the volatile fatty acid obtained from 5 grams of fat. It measures the quantity of short chain fatty acid. The RM value is done for volatile fatty acid. You know, especially the milk, butter, or some butyric acid. These are short chain fatty acid. These are volatile fatty acid. So we do with this volatile fatty acid. Like we can put in this pot
You can see this is a type of matter. If you put fat here, 5 gram fat, and heat it, what will be happen? The volatile fatty acid will go up. Now there is a distillation plant. Here the water will be there, and you can see due to this low temperature, the volatile fatty acid will go down. Now you can put a pot here like conical flask, and you can collect this volatile fatty acid. Now you can go for 0.1 normal potassium hydroxide. 5 গ্রাম ফ্যাটকে যদি আমরা এখানে রাখি যদি আমরা গরম করি তাহলে কি হবে? এটা উদ্দায়ী হয়ে যাবে, ভোলাটাইল হয়ে যাবে। এটাকে যখন আমরা পানি দিয়ে ঠান্ডা করা হচ্ছে, ঠান্ডা চিলিং করলে কি হচ্ছে? এই ফ্যাটটা তখন আমরা এখানে সংগ্রহ করতে পারবো। এখন এইটাকে নিউট্রালাইজ করতে যত নরমাল, যত মিলিলিটার 0.1 নরমাল পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দরকার। এর আগে যেগুলো আমরা দেখছিলাম সবগুলোই ছিল কি যত মিলিগ্রাম, আর এইটা হচ্ছে কি লিকুইডের জন্য, যার জন্য ছিল যত মিলিলিটার আমাদের potassium hydroxide দরকার। Clear? So this is the number of milliliters of 0.1 normal potassium hydroxide required to neutralize the volatile fatty acid obtained from 5 grams of fat. It measures the quantity of short chain fatty acid. Now, peroxide number. It is a measure of its content of reactive oxygen in terms of peroxide of or MEQ of oxygen per 100 kg of fat. 1 millimole, okay, is 2 millimole equivalent. It's also an index of rancidity due to oxidation. So we found there's a two tests for rancidity. One is acid number and another is peroxide number. Rest 4 are for adulteration or purity. Okay. Now we'll go next one. Rancidity. Now what is rancidity? Rancidity is the process which causes a substance to become rancid, that is having unpleasant smell or taste. Especially, it is the hydrolysis or oxidation of fats into short chain aldehyde and ketones, which are objectionable in taste and odor. When these processes occur in food, undesirable odors and flavors can result. আমাদের এটা হলো র্যান্সিটি কাকে বলছে? পচন। বাংলায় র্যান্সিটি বাংলা হলো পচন। যখন আমরা কোনো ফ্যাটকে বাইরে রেখে দেই তাহলে কি হয়ে যাবে? তার গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে, টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি যদি মাছ বা গোশত তুমি যদি বাইরে ফেলায় রাখো, 7 দিন ফেলায় রাখো, এর গন্ধ কি ভালো থাকবে? শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। গন্ধ ভালো থাকবে না স্যার। গন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে, টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে। এটাকে আমরা ইংলিশে বলছি র্যান্সিডিটি। র্যান্সিডিটির বাংলা কি? পচন। পচন, দোষ। হ্যাঁ, এটা হলো তখন পচে যাবে, এটাকে আমরা বলতেছি এটা। এবং তখন কি হচ্ছে? একটা হয় হাইড্রোলাইসিস হইতে পারে, আর একটা হলো অক্সিডেশন, অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যেখানে ডবল বন্ড আছে সেই জায়গায়, ডবল বন্ডের জায়গায় অ্যালডিহাইড বা কিটোন তৈরি হয়। র্যান্সিডিটি কয় রকম? র্যান্সিডিটি আছে 3 রকম। একটা হলো মাইক্রোবিয়াল র্যান্সিডিটি। Microbial rancidity refers to a process in which microorganisms such as bacteria use their enzymes such as lipase to break down fat. This pathway can be prevented by sterilization. তাহলে মাইক্রোবিয়াল rancidity কি? মাইক্রোজ, বিশেষ করে বিভিন্ন রকম ব্যাকটেরিয়া এটা কি করে? ফ্যাটটাকে ভেঙে ফেলে। লাইপেজ এনজাইমের মাধ্যমে ফ্যাটটাকে ভেঙে কি তৈরি করে? ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে। এটাকে আমরা বলতেছি হলাম মাইক্রোবিয়াল rancidity। আর অক্সিডেটিভ rancidity কি? যেখানে ডবল বন্ড থাকে, এই ডবল বন্ডের জায়গায় অক্সিডেশনের কারণে এটা ভেঙে যায়, এবং ভেঙে যায় সে জায়গাটাকে একটা পাশ দেওয়া হচ্ছে অ্যালডিহাইড অথবা কিটোনস তৈরি হয়ে যায়। এই ধরনের অ্যাসিডিটিকে আমরা বলতেছি হলাম অক্সিডেটিভ অ্যাসিডিটি। এই জন্য তোমরা দেখো যে আমরা গোশত যখন বিক্রি করে, এবার সকালবেলায় গরু বা খাসি জবাই করে সারাদিন তারা গোশত ঝুলাই রাখে, কিন্তু মাছ কিন্তু তা করে না। মাছ কি করে তারা? মাছ তারা ইসে কি বলে, ওই যে বরফ দিয়ে তারা আনতে হবে। যে আমার একটু 5 মিনিট ব্রেক নিতে হবে, ঠিক আছে? তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি একটা ব্রেক নিচ্ছি। So I'm back again. Sorry for your time. So now we are discussing about lipids. So now what we are saying, that if you see that after slaughter we put the meat outside without any ice or any covering,
But in case of fish, we cover it and also we eat ice. What's the reason? আমরা দেখি যে গোশতগুলো দেখো যে খাসি বা গরু জবাই করার পরে গোশত তারা ঝুলাই রাখে, কিন্তু মাছ কি করে বরফ দিয়ে রাখে এবং একটা প্যাকেটে করে রাখে। কারণটা কি কেউ বলতে পারবা? কোনো ধারণা আছে? কারণ মাছের মধ্যে ডবল বন্ড বেশি থাকে। তোমাদেরকে পড়াইছি এর আগে একদিন, মাছের মধ্যে ডবল বন্ড বেশি থাকে। বেশি থাকার কারণে কি হচ্ছে, এইগুলো অক্সিডেটিভ রেসিড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর কোষ্ঠের মধ্যে কি থাকে, তার মধ্যে হইলো স্যাচুরেট ফ্যাটি অ্যাসিড, সিঙ্গেল বন্ড থাকে, সেখানে সেজন্য সেটা অক্সিডেটিভ রেসিড হওয়ার সম্ভাবনা কম। নেক্সট উই ক্যান কাম হাইড্রোলাইটিক রেসিডিটি। তো এখন তোমরা চিন্তা করো, মনে করো তোমরা সবজি বা কলা ফ্রিজে রেখে দিলা। ফ্রিজে রেখে দিলে এটা কি টাটকা থাকবে না চেঞ্জ হবে? কোনো 7 দিন রেখে দিলাম আমি, কলা রেখে দিলাম ফ্রিজের মধ্যে, সেখানে তো মাইক্রোবিয়াল অ্যাসিডিটি হবে না, কারণ মাইক্রোব যাবে না অত কম টেম্পারেচারে, সেখানে বাতাসও আসে না, অক্সিজেনও আসে না। তাহলে কি কলা ভালো থাকবে নাকি নষ্ট হবে? কোনো চেঞ্জ আসবে? হ্যাঁ, ভালো থাকবে স্যার। কালো দাগ হয়ে যাবে। দেখছো কখনো ফ্রিজে কলা রেখে দেখবা যে কালো দাগ হয়ে যায়? অথবা তুমি একটা লিচুকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলা, তাহলে কি হয়ে যাবে, তুমি 6 মাস পরে খাবো, দেখবা যে সে আগে টেস্ট থাকবে না, অনেক চেঞ্জ হয়ে যায়, ফ্রেশ থাকে না। সবজিও তুমি অনেকদিন ফ্রিজে রাখলে সে সবজি কি থাকে না, তখন যে পানির উপস্থিতিতে একটা র্যান্সিডিটি ঘটে। এই র্যান্সিডিটিকে বলা হয়েছে হলো হাইড্রোলাইটিক র্যান্সিডিটি। ক্লিয়ার? এখন আসো আমরা আসি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। আচ্ছা, এখন আমরা যদি বলি যেমন গোশত আমরা বাইরে রাখি, ঠিক আছে, গোশত স্যাচুরেট ফ্যাটি অ্যাসিড, সয়াবিন তেল তো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। সয়াবিন তেলে তো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকলে আমরা জানি সে লাইট বা অক্সিজেনের কারণে কি হয়ে যাচ্ছে, অক্সিডেশন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তো আমাদের সয়াবিন তেল কোথায় রাখা দরকার? ফ্রিজে রাখা দরকার, ঠিক না? তোমরা আমার সঙ্গে একমত যে সয়াবিন তেল ফ্রিজে রাখা দরকার? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। তাহলে কি সয়াবিন তোমরা কি একমত কিনা যে সয়াবিন তেল ফ্রিজে রাখা দরকার? সয়াবিন তেল, সরিষার তেল। এগুলো তো স্যার ফ্রিজে রাখা হয় না ব্যবহারিক ভাবে। আচ্ছা, তাহলে এর মধ্যে তো ডবল বন্ড আছে। ডবল বন্ড তো থাকলে তো আমরা জানি যে সেটা এই এই বাতাস বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে অক্সিডেশন হওয়ার কথা। তাহলে সে রাখা হয় না কেন? কারণ তার মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট? Antioxidants are often used as preservatives in fat containing food to delay the onset of slow development of rancid due to oxidation. Natural antioxidants. So antioxidants are chemical. They actually protects for this oxidation. These chemicals are known as antioxidant. Okay, is it clear? So there are two types of antioxidant: natural antioxidant and artificial antioxidant. Natural antioxidant is including polyphenol like flavonoid, and also like ascorbic acid, tocopherol, vitamin E. These are example of natural antioxidant. And also there are some artificial antioxidant like synthetic antioxidant, include butyrate, hydroxy, anisole. These are the example of antioxidant. And antioxidant also help us to prevent us to make aging. This is why we need to eat large amount of antioxidant. আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খাওয়া দরকার। আমাদের খাদ্যের মধ্যে যদি আমরা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আমরা বেশি পরিমাণ খাই, সেটা আমাদেরকে কি বার্ধক্য থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে। Preservation of fat. In addition, rancidification can be decreased but not completely eliminated by storing fats and oils in cool, dark place with little exposure to oxygen or free radicals. Since heat and light accelerate the rate of reaction of fat with oxygen, antibacterial agent can also delay or prevent rancidification by inhibiting the growth of bacteria or other microorganisms that affect the process. তাইলে আমাদের এই পচন রোধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? এই ফুডটাকে বা যে ফ্যাটটাকে আমরা কি করতে পারি? কুল এবং ডার্ক প্লেসে রাখতে পারি। আমাদের বাসায় কোথায় কুল এবং ডার্ক প্লেস আছে? বা বাসায় বা অফিসে বা যে কোনো জায়গায় কুল আর ডার্ক প্লেসটা কোথায় আছে?
ঠান্ডা এবং অন্ধকার কোথায় পাওয়া যায়? ফ্রিজে। সেজন্য আমরা ফ্যাটটাকে কি করি, ফ্রিজে রাখি। নর্মাল সবজি যদি আমরা নর্মাল ফ্রিজে রাখি, আর ইটাকে কি বলে, এই যে মাছ গোস্ত আমরা কি করি, ডিপ ফ্রিজে রাখি। ডিপ ফ্রিজে রাখলে ওখানে মাইক্রোবস গ্রো করতে পারে না, ওখানে অক্সিজেনও যায় না, যার জন্য কি হচ্ছে, এইটাকে আমরা অনেকদিন যাবত আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি। Now I will talk with one thing, rice bran oil. Now, rice bran oil is popular in many countries, especially including Japan, India, Bangladesh, China. This is now popular. And some people are saying that rice bran is very good for our health. So you should know, is it good or bad? আমরা জানি যে বর্তমানে বিশেষ করে পাবনা এলাকায় রাইস ব্রান অয়েল পাওয়া যায়, এবং রাইস ব্রান অয়েল অনেকে বলতে খুব ভালো, স্বাস্থ্যকর। অনেকে রাইস ব্রান অয়েল খাওয়া শুরু করছে। রাইস ব্রান অয়েল আমাদের খাওয়া দরকার কিনা, আমরা যদি কেমিক্যাল কম্পোজিশন দেখি, ইউ ক্যান সি this contains 21.5% palmitic acid, then 2.9% stearic acid, then oleic acid, linoleic acid. And you know that linoleic acid is essential for us. Okay, that's okay. But the palmitic acid is not good for our health. It is very bad for our health. But the rice bran oil contains large amount of this palmitic acid. But one thing is good for rice bran oil, that rice bran oil contains large amount of antioxidant. And antioxidant is good for our health. তো আমরা জানি যে রাইস ব্রান অয়েলে অনেক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যেটা আমাদের শরীরের জন্য ভালো। কিন্তু যেটা একটা সমস্যা হলো, পামিটিক অ্যাসিড অনেক বেশি পরিমাণ। এই পামিটিক অ্যাসিড আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে দেখাইছি কিভাবে পামিটিক অ্যাসিড কি তৈরি করে, প্লাক তৈরি করে। এই জন্য আমরা পাম অয়েল আমরা খাইতে চাই না। আর এই পামিটিক অ্যাসিড থাকার কারণে রাইস ব্রান অয়েলের কালারটাও অনেকটা পামিটিক অ্যাসিডের, পাম অয়েলের মতন। আর একটা জিনিস হইলো, এইটা হয়তো মানুষ ভেজাল মিশাইতে পারে। এই রাইস ব্রান অয়েল বলে পাম অয়েল বিক্রি করতে পারে। এই জন্য আমরা রাইস ব্রান অয়েল অত পরিমাণ আমরা সাজেস্ট করি না। এরপরও তুমি যদি রাইস ব্রান অয়েল খাইতে চাও, সেক্ষেত্রে আমরা পরামর্শ দিই সয়াবিন তেলের সঙ্গে মিক্সড করে তোমরা খাইতে পারো। সয়াবিন তেল হয়তো 2 অনুপাতে মিশাইলা, আর রাইস ব্রান অয়েল 1:1, এই অনুপাতে যদি মিশাই যায়, কি করা যাবে, খাওয়া যাবে। Is it clear? Any question so far? No question? Then I'll go the next one. Fat and oil. So this fat and oil, we know that fat has glycerol and fatty acid that will produce this triacyl glycerol. And this is actually this triacyl glycerol, when they react with the sodium hydroxide or potassium hydroxide, they make this glycerol and soap. This process is known as, what's the name of this process? You know? Saponification. And the thing it produces soap. This process is known as saponification. We already discussed this thing. One thing, this is important, hydrogenation. When there is a double bond is there, the conversion of unsaturated to saturated fatty acid using hydrogen gas on the surface of a metal catalyst such as platinum or nickel is known as hydrogenation. What's important for this hydrogenation? Hydrogenation কেন দরকার? আমরা দেখো যে ঘিয়ের দাম অনেক বেশি, এবং ঘিটা সলিড অবস্থায় থাকে, তাই না? তো বাজারে ঘিয়ের দাম বেশি থাকার কারণে অনেকে কি করে, এই প্লান্ট ফ্যাটের সঙ্গে কি করে, একে ডালডা বানায়, একে এই হাইড্রোজেনেশন করে একে ডালডা বানায়। তো ঘি তো থাকে শর্ট চেন ফ্যাটি অ্যাসিড, কিন্তু ডালডা লং চেন। এই জন্য ডালডা আসলে আমাদের শরীরের জন্য ভালো না। অনেকে বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য গরিব মানুষ দেখা যায় ঘি কিনতে পাওয়া যায় পারে না ঈদের মধ্যে, বা তোমাদের এই যে পূজার অনুষ্ঠানে হিন্দুরাও দেখা যাচ্ছে যে এই যে পূজার অনুষ্ঠানে ভালো খাবার খাবে, তারা কি করবে, ডালডা দিয়ে খাবার খাবে। কিন্তু ডালডাটা আসলে শরীরের জন্য মোটেও ভালো না। এমনকি বাটার কিনতে যায়, অনেকে লেখে বাটারলি, আই ক্যান নট ইউজ বাটার, ইট ইজ ফ্রম প্লান্ট সোর্স। তো এগুলো আসলে সব হাইড্রোজেনেশন ফ্যাট। এই ফ্যাটগুলো আমাদের শরীরের জন্য ভালো না। তারপরে যে মার্জারিন আছে, অনেকে তো ফাস্ট ফুড পছন্দ করে, ফাস্ট ফুডের মধ্যে মনে করো বার্গার, এই বার্গারের মধ্যে তারা কি দিয়ে দেয়, এই মার্গারিন দিয়ে দেয়। এই মার্গারিনগুলো আমাদের শরীরের জন্য ভালো না। ঠিক আছে, যদি তোমরা একটা জানতে পারবে এই প্রসেস হলো হাইড্রোজেনেশন, বাট দিস প্রোডাক্ট, হাইড্রোজেনেটেড প্রোডাক্ট আর নট গুড ফর আওয়ার হেলথ।
So this is some example of partial hydrogenation and complete hydrogenation. Here's the example. Like you can think linoleic acid. Linoleic acid has two double bonds, 9 and 12, and the number of carbon is 18. Now the linoleic acid you can see is a liquid, completely liquid. Now if you do the hydrogenation, one fatty acid will go. We will make it oleic acid. Okay. Now if you do more hydrogenation, this oleic acid will become saturated acid, and you can see this is now become solid. It was liquid, now it became solid. This is actually this hydrogenation. Rancidity, you already discussed what is rancidity. Rancidity is the complete or incomplete oxidation or hydrolysis of fats and oils when exposed to air, light, moisture, or by bacterial action, resulting in unpleasant taste and odor. So we discussed here it is in two types, but we already discussed there are three types of rancidity: oxidative rancidity, hydrolytic, and microbial rancidity. You can see this is a fat, okay? This is a double bond fat. When oxygen is come here, now this fatty acid is broken. This fat is now become two part. So this process is known as rancidity of oxidative rancidity. Is it clear to you? Acid number, we know due to the microbial rancidity, the free fatty acid is produced. So it is defined as the number of milligram of potassium hydroxide required to completely neutralize free fatty acid present in 1 gram of fat or oil. It is known as acid number. So these are this reaction, the principle, and all these things. Saponification number. We will go later on after this slide. I will show you how we do the saponification number in practical class. So I'm not discussing it here as I am showing you another slide. Iodine number. We already discussed what is the iodine number. When there is a double bond is there, iodine is absorbed by this double bond, and is the number of grams of iodine that would be added to carbon-carbon double bond present in 100 grams of fat or oil is known as iodine number. And we also discuss about Acetyle number. It is defined as the milliliter of 0.1 normal potassium hydroxide required to completely neutralize the soluble volatile fatty acid distilled from 5 grams of fat is known as RM value. We showed you this thing. The butter has butter, you know, butter has a large number of short chain fatty acid. This is why it has higher number of RM value. Acetyl number we discussed that is the number of milligram of potassium hydroxide required to acetic acid liberated by the hydrolysis of 1 gram of acetylated substance. Okay, when there is more hydroxy fatty acid, that has more acetyl value. So do you have any question up to now? তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন যদি না থাকে আমি তোমাদেরকে আলোচনা করব কি বলে ওই স্যাপনিফিকেশন নাম্বারটা আমরা কিভাবে করি, কারণ এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি করাই, প্র্যাকটিক্যাল আমরা ল্যাবে করাই। So this is the practical part, okay? We finish the theory thing. Now we will go for practical, how we can do the saponification number in the lab. We need these materials, fat and oil, any oil, olive oil, coconut, sesame oil, or butter, or maybe soybean oil. We can take any oil. Fat solvent. We need equal volumes of 90% ethanol and ether. Alcoholic potassium hydroxide, 0.5 milliliter mole per liter. And then reflux condenser, boiling water bath, phenolphthalein, hydrochloric acid, burette, conical flask. Akash, do you have any question? No, sir. Sir, সাফ করে হয়ে গেছে ওটা। Okay. Now you can think this is 1 milliliter of fat
and 3 milliliter of fat solvent. We put in the conical flask, and then we use 25 milliliter alcoholic potassium hydroxide. What will be happened actually? We add more potassium hydroxide. Some of the potassium hydroxide will react with the thiacylglycerol. The rest means unused thing, and we will do the titration, and the unused potassium hydroxide will do the reaction with HCl. So if you know that this amount is unused, then you can know the used one. আমরা 25 ml alcoholic potassium hydroxide নেই। এই potassium hydroxide কি করবে? এর সঙ্গে বিক্রিয়া করবে, তার সঙ্গে এই যে thiacylglycerol সঙ্গে কিছু বিক্রিয়া করবে আর কিছু থাকবে মানে করবে না। মনে করো 25 ml এর মধ্যে 5 ml রিঅ্যাকশন করলো, তাহলে 5 ml রিঅ্যাকশন করলে বাকি থাকবে কতটুকু? 20 ml। এই 20 ml যদি আমরা এই টাইট্রেশনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম 20 ml, তাই না? টাইট্রেশনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে 20 ml এর মধ্যে আছে, তার মানে আমরা তখন বুঝতে পারবো যে রিঅ্যাকশন করছে কত ml? 5 ml। এইটা হলো তার প্রিন্সিপাল, ঠিক আছে? So now we put a phenolphthalein and heat flask on a boiling water for 30 minutes. Leave to cool room temperature. Now we do the titration. You know, due to this phenolphthalein, they produce pink color in the presence of base. Now we will do the titration with HCl, 0.5 molar HCl, and you know the phenolphthalein is colorless in presence of HCl. So when you do the titration, it will become colorless. So now you understand the titration is finished. So now the formula, the reaction. The difference between blank and the test reading gives the number of milliliters of potassium hydroxide required to saponify 1 gram of fat. You can use this formula to calculate the saponification number. So see the value we do for the blank and tentative value into the 1 milliliter 0.5 normal HCl is equal to 28.05 milligram potassium hydroxide. So this is the formula: B minus T into 28.05 divided by weight of gram of fat. That's milligram of potassium hydroxide. So this is the saponification number. We'll do in the lab. Any question? Sir, BRT এর ভ্যালুটা একটু বোঝান তো। আমরা বি হলো ব্ল্যাঙ্ক, মনে করো আমরা ই করলাম কি বলে এই টাইট্রেশন করলাম, একটা হলো আমরা ইয়ের সঙ্গে কি বলে সোডিয়াম আমরা একটা ই করি যার মধ্যে কোনো ফ্যাট নেই না, ফ্যাট ছাড়া আমরা একটা ইয়ের মধ্যে টাইট্রেশন করি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে, আর একটা আমরা ফ্যাট নিয়ে টাইট্রেশন করি। তো যখন আমরা বি মানে ব্ল্যাঙ্ক, ঠিক আছে, ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে যখন আমরা ই ছাড়া যখন টাইট্রেশন করি তার মান বেশি হবে, কারণ এখানে 25 ml যে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড পুরাটাই HCl এর সঙ্গে টাইট্রেশন করবে। ক্লিয়ার? আর যখন আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই কি এই যে ফ্যাট নিয়ে আমরা হিট করব, এটা কি হবে? এটা হবে এর সঙ্গে ওই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, কিছু পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে ফ্যাটটা বিক্রিয়া করবে, তাহলে এখন ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে? কমে যাবে। এখন ভ্যালু এটা কমে যাবে, তাহলে ব্ল্যাঙ্ক থেকে এইটার ভ্যালু বিয়োগ দিলেই আমরা বুঝতে পারবো আসলে কতটুকু পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফ্যাটের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করছে। বুঝতে পারছো যে প্রশ্ন করছো? জি স্যার, ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ। আর কোন কোশ্চেন আছে তোমাদের? আমরা যে পড়াইলাম আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তোমাদের?